Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update apo patinodai kupa ma first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So panapa ndiri kuya ndakati kaveye ma updates akati wandei regedzai tiende kune title yedu because tiri kuona kuti takadotanga nedzana Amina Jacinda Jasebu Arabu Zana Collins munanga kwadzedzedze kuna vamwe vanonga kutaura kuti zvemuri kuisa zvikuenderana heading but panapa tatiri kuya takabatanidza ma updates. So YouTube haititenderi kuti ungochinyora zvemurabaraba kuti nyaya yana Jacinda Jasebu Arabu nana Collins munanga bwavwa zoti nhau yana Nelson Chamisa ubva wanyora zvemudhandanda ine maximum ndosaka tichizonyora one title tichiuya takabatanidza ma updates because hazviti kuti toya takabatanidza ka update tiri kuzivisa update yabuda kubulawayo yana sort of like yana Dion tafire nyika wati dziri kunetsa Zana Collins. Toya futi ne video rava Nelson Chamisa vari kutaura zvavari kutaura. Toya futi ne video riri kuitika kuZambia kwari kuendesa kumataredze motsana akaende hazvimake sense. Saka tongoya takabatanidza then tongoisa sort of like one title muri yeZimbabwe. So regedzai titange kuenda ikoko then tozoya tichizotaura nhau iyana Collins munangagwa kuti yapapi because tiri kuona kuti ambuya vake na sister yake neimwe hama vakasungwa kubulawayo vatori mukati meusungwa pari zvino vari mujeri kusanganisira na Else tadiwa tafire nyika ari mujeri futi pari zvino bo tiri kuona kuti vakawana bail re 1000 but tiri kuona kuti akabva achingoriliswa akabva angosangana futi nenawa the money laundering achibva adzokera mukati. So regedzai tiende kuna Nelson Chamisa tione kuti zvakamira sei. Tira kuti tifambe nadzo bijana nawa dzacho tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Nelson Chamisa vane 6 hours vaisa nhau iyi muri yeZimbabwe. So tiri kuona Nelson Chamisa vari kunzi vane zvihombe zvavari kubika. Ndakambotaura panapa nana VP Chiwenga, ana Rugeje, ana Moyo, ana Sanyatwe, ana Chichi, vanhu vakasiyana vari kubika. Apo patiri kuona vatapfuma nei vanova vari mukuru wemauto vave kupandukiwa mushure mekunge vari kuda kuzama kuda kusplita military muri yeZimbabwe. Kwamunangagwawo vari kuzama kustripa nyembo dzemauto kuda kuti vatene nyika into dynasty into kingdom, kubvisa nyika kuendesa kukingdom kuti idzokesa kuunyakare because ndezvekukingdom zvedu zvekunyakare zvezvezvi ndo zvaitwa kare. So tikuona Nelson Chamisa panapa vari kutaura kuti no, that 2030 is nonsense, my election ariko 2028 ndo zvitowana Nelson Chamisa. Vari kutaura kuti that constitution amendment bill number 3 hapana ende vanhu ndowane simba chimwe ndozviwedza kuti vanhu Nelson Chamisa ende for sure vanhu ndowane simba. Ndofunga muri kuona mubvisi wakati kwana Edgar Lungu, mubvisi wakati kwana Mugabe waya, mubvisi wakati kwana sort of like kuna na Madagascar kuchichi, mubvisi wakati kuna na Burkina Faso, kuna na Mali, waka Guinea Bissau dzakakwandisisa nyika vanhu ndowane power muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndozvokutaura na Nelson Chamisa kuti 2030 is nonsense vanhu vachitambura. So tiri kuona panapa pari kunyorwa kunzi with the citizen, by the citizen, for the citizen, to the citizen, we are building the strongest and solidarity citizen movement ever, and we must have election when they are muri Nelson Chamisa kuya zvibhebhenenge muri yeZimbabwe doti tinofana kutoita ma election. Hatingaudzirwe nemunhu kuti hakuna ma election. Handi mazvona hakuna ma election, munhu akutoita zvanoda nenyika achitodidi ndo zviri kurambwa na Nelson Chamisa. So tiri kuona kuti Nelson Chamisa vakatanga kutaura sekutaura kuri kuita sekutaura kwavari kuita pa at least zvinombopa hope kuvanhu, noti zvekungoramba vakanyarara vachingoti chapkati vachingoti aiwa zvanoizi kuti chapkati chacho chiiko chiri kuvhokano chii chimwe. So tiri kuona panapa not this 2030 nonsense, we have the capacity, we have done it before and we will do it again. Together we rise, together we build, together we lead, join the citizen movement. So tiri kuona Nelson Chamisa vari kuya nezimovement risina kumira zvakanaka, zivhokano chero rekuti vange vachiona bose. tiri kuona kuti nhau idzi ndofunga mukuona na VP Chiwenga vanhu vachiita zvinhu zvavo yana Sanyatwe kana chimwe. Mugabe hazvindombotora time baba chichi, Mugabe 2 minutes angatobviswa baba tokuduburwa chichi chimwe, 3 days 4 days Mugabe angatorizaina chichi chimwe. Ndo zvinoitika because zvaitaona na comrade Bomshwag although magamba vaigona vaitaura zvekuti tira kuzokubvisa zuva rakati, aiwa zvitaurwe zvezve kunoona ndobvisa munhu anongoyerukana zvafana Mugabe danga unzotira kubvisa musi wakati kana 17 November. Hakuna zvinhu zvakadaro, angoyerukana zvinhu zvatongotsva zvinhu zvatongotanga muri yeZimbabwe. So ndo nhau amirira dzakaita muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti pari kutambwa big row panapa. Regedzai timboone kuti vanhu vane muono ipi comment section. Tichaenda kuna update yava akainde ichilema udo totanga kutoita dictator because tiri kuona kuti
Brian Uchulundi weku aiwa ari opposition akazodyiwa nemapercentage anga ari kuma 40 something ari kuendesa nyaya kumataredze mhosva. Tiri kuona vahakainde chilema vanenge vakubuditsa military ere vakuita sei vakuita chidictator chisina kutombomira zvakanaka. But tiri kuona kuti Zambian Electrical Commission of Zambia inoita sama election ikoko yakauya. So tiri kuona panapa can't wait, tiri kuona panapa Peter Moda ari kuti can't wait. So tiri kuona panapa 7 ari kuti we must either choose campaign for a few of safe drinking water for all. Tiri kuona panapa if you don't participate in the one, then I am supporting the oppressor 100%. Onosoni Chamisa of what 100% ndizo zochechezo iyo. Kana vakuita kanhu kawa kana ka movement kawa azvidi kungowanza mazi zvinoda kuti riite constitution, but azvidi kuwanza mazi kuvanhu nguwa pandaita ngati vanhu tushoma shoma kuti president, vice president, secretary general uchichi mwati vanhu tushoma shoma. So zvinomanejeka makatiziwa ziwanhu, mamwe wakutengwa nezanu, mamwe wakuya achivhiringidze bhozi. Munhu anonge atengwa ukoko anonge arimo futi mupati momo ari nechidanho, anonge achivhiringidza zvekutoti kuvhungwa zvekutoti mega munonyasa kutoti bato rapinda pumbwe pana. So panokuda vanhu vashoma shoma ndo vanonge vachingodiwa chete. So panapa tiri kuona Onesoni Chamisa ari kuti citizen don't wait for change, citizen work for change, citizen make change happen. Chapkati achimirirwe, chapkati chinotokodzongwa. We are mean serious business. Triple C was a kids play and was never fully formed or muri yeZimbabwe ngasati Triple C yanga iri a kids vanhu ndovane simba zvagara chitozikanwa kuti vanhu ndovane simba. Vanhu vakatodecide naso vakabatana naso vakatodecide kuti wamunanga gwachibvai wanotobva. Vanhu ndovane simba zvagara chitozikanwa kuti vanhu ndovane simba. Pakangobatana vanhu chete wangoti chatsva hani mazona. Even kana kanzi mapresidential guard zvakaita Mugabe zvaizvo handi mukuona mapresidential guard akafa mazuva aya, mamwe nacho maguard anachombo akafa chichingwana. Vanongodecide vanongodini vanenge vangodecide muri yeZimbabwe havana zvavanotomboita vanhu aya. So tiri kuona panapa King Solomon ari kuti where and how do join my president any link with the citizen are already everywhere across the country, in every street, every village, every farm, every homestead and every corner. We will also avow the link soon. Tikuona pana muri kuda zvehondo here cause pasina gidi kanganwa general chaivo vakanyararidzwa vanhu. Tikuona panapa peace is our greatest strength. This kana vakutaura nawo the peace Onesoni Chamisa ka rekedze tiende kuna peace Zanu Pf even peace inotobva mukaona chapwititi chakaitika pana Mugabe chiya chichi muri yeZimbabwe. Chapwititi chakaitika pana Mugabe chiya chichi ndochinobvisa Zanu Pf even ruling parties unotobva zvechinharo zvechisimba. Madictators angambobvi zvekutoti kwanzi angatobva achitosiyira mwana wake chichi kwete kwanzi angabva zvekutoti kwanzi angabva achita kusiyira umwe munhu vana batokikiritswa chechepo. So tiri kuona pana pakanywa kunzi Amina Hajasinda Jasebu Arab 47 Dioni Tanaka apa takuenda nawo ya ambuya va Collins Munangagwa. So tiri kuona panapa Tanaka tafire nyika 28 ndisiswa uyu wa that case here. And Noreen Jasebu 52 have been denied bail in a drug case in Bulawayo and remanded in custody until September 3. The three were arrested at a lodge in Landa suburb on Wednesday after police searched their rooms. Prosecutors allege that police found cocaine in Arab and Jasebu's room, where a sachet of crystal, a meth, another sachet of cocaine, and 53,000 USD in cash were allegedly found in Tafirenyika's room. The prosecution opposed bail, saying there was strong evidence against the three and that they could be a flight muri yeZimbabwe vanhu vari kudhila nefirst family saka pakaipa vari kudhila namayokusila Munangagwa kana mabheu acho ari kurambwa vari kutosungwa vari mukati meusungwa majeri wese mhuri yese yabva yangonzi
mungati meusungwa. So tiri kuona shoni that Collins Mnangagwa haasi kufara nazvo because ndiyanga atohayira jeti reemergency rekuti wamhanye kuenda kuDubai chimwe but wakabatwa vasati waenda. So takuti tiende kune dzimwe nhau mhuri yeZimbabwe dziri kuitika kuZambia uko. Tikuratidzei kuti chii chiri kuitika kuZambia. Rekezai tideso panapa shiko chandaita panapa. Tirakuenda kuna the big journalists Hopewo Ching'ono. Hopewo Ching'ono ndiadoti panhau dziri kuitika kuZambia and akaloada full bad jeje bosi kuona kuti atote 25 minutes futi atoisa dzimwe dzinhu. Tiri kuona that zviri kuitika kuZambia izvo. So tiri kuona panapa itsamba dziri kunyorwa Zambia imilitary iri kuZambia izvo ndizvo zviri kuitika kuZambia izvi. So tiri kuona panapa that opposition ari kuita nharo akuendesa Hakainde Hichilema kumatare edzemhosva because ari kuti inini ndakadini ndakawina ma-election but tiri kuona kuti zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa meanwhile the election drama in Zambia continues. Opposition presidential candidate Brian Munyatwa Mandubule intends to challenge the president election results and the manner in which the electoral process was conducted. He now has only 24 hours remain to file his petition, yet on the very day when he expected to approach the constitutional court, court premises have been closed for security reason. Staff has been instructed not to report for work and the court are reportedly surrounded by soldiers. Chandakaona kuAfrica kunoku vakasoteta kudictator zvinhu zvacho hazvinyatsi kufamba chimwe panotoda kudictator hazvisodi kudictator sekuti wasana Suluhu aukuona Tanzania ana Mnangagwa munomu ana Cameroon ana chichaiwa udictator wana ungoitwa na wana Mozambique kana kuti chichi chimwe democracy inonesa. So tikuona pana pakanywa kunzi these measures are effectively preventing Mandubule and his lawyers from feeling their challenge within the legal prescribed period. If this were happen in Zimbabwe, there would be an immediately international outcry. The tragic of the Zambian election is that it has exposed people who follow personalities rather than democracy ideas and principles. Even some members of the international community who routinely posture and defenders of democracy and human rights have been exposed by their silence because of this attachment of presidential Hakainde Hichilema. So-called academics, democracy activists and human rights. Ine ndazanda kuona ma-election anitwa murunyararo kana ndakaonaka handitozivi kutangira panapa paZimbabwe Mozambique chicho chibhande icho chichi kuendana naAngola tikwidza tichienda kuAfrica kumusoro uku ihondo pama-election ihondo hakuna nyika isikadombeti hondo pona paMozambique kana Daniel Chapo aya nini opposition uya pakaita hondo pachirwa maTigers pachita sei muno munyika yeZimbabwe hondo chimwe hande toenda kutana Zambia kwetinoti mademocracy ama opposition esa hapasina ruling party hapasina liberation party dzingori hondo. Tikaona na Tanzania uko hondo kuna Uganda uko hondo. Nyika dzinotoita ma-election zvakadonaka kaIbotswana South Africa and Namibia ndo dzitinoziya sezvotokuita ma-election zvakanaka noti dzimwe dzese idzi angori ma-violence mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika kuZambia pari zvino. Ndofunga muri kuona Hakainde Hichilema Nelson Chamisa ndo waiti thank you Zambia nekuisa vaHakainde Hichilema thank you because muri kuona kuti chiri kuitika pa ndechekuti vaHakainde Hichilema vakashanda ikuona zvemavhanizi kutoti vanga vazotorera that sort of like ruling party that chimuti hani mazvona ende vashanda vapinda pachigaro obva vashanda futi nesimba ezvinezvo vakawina hani mazvona wawina kechi2 kechi3 vanokwa kuenda kucongress ameno opposition yakazowinawo ameno zvinenge zvazvimwe but ivo pava vanenge vadini vanenge vapedza because is a veteran mhuri yeZimbabwe. That guy is a veteran tichitomuona iveteran reZambia ipapo rakatomira ipapo because tiri kuona kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. So tiri kuona nhauwa yamapfumo vanataurai makore because taurai makore akataura kuti kwanzi wamapfumo akadzoti ngaridze 2 songs
pawe yangu chete pamasongs angu anofana kurova 2 masongs chete pamasongs angu, mamwe nacho ngaaridze ake mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Ndo Nelson Chamisa. Nelson Chamisa is my president. President Nelson Chamisa, just like the rest of us, is not perfect, but he is the one that most people in Zimbabwe hope in. Our duty is to support him as the leads us in fight of new greater Zimbabwe. Tikuona panapa God is it. Vafanzo wa Nelson Chamisa vari kutaura kuti Nelson Chamisa ndiye hope yedu yenyika yeZimbabwe. Tikuona Triple C. So much was happening in 2023. Remains to disinformation posters. Tikuona is 2023 apa pakabirwa zvekutoti ainge ari ma1. Tikuona ndiwa President Emerson Mnangagwa navasiro Ramaphosa pavanga vari kumusangano kunonzi kuiko pavanga vari kumusangano kunonzi kuiko tine nhauwa yen'anga iya mhuri yeZimbabwe tikunganamboisa panapa. Kuna vanonga vasina kuinzwa n'anga svikiro riya repaheadquarters riya rakashayika mazuva aya. Tiri kunzwa kuti murume wacho ashayika muzuva ranhasi, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tine makomboredi tira kuti munge muchinzwa pano mhuri yeZimbabwe ozongotudza ozonongochifunga mucomment section panapa tione kuti zvakamira sei. Regedzai tizame nepatinogona napo kuti munge muchiwanzwa pati ane chibhanzi chekuti chiko chiri kuitika panapa. Chiko chiri kuitika inodhura pasina maconveyances ka une problem iwewe ndiwo unochiwana iwa pa property sakutenga ndo pa land tax land ndo zvairi inotodhura because something chaunosiya iwewe chino appreciate in value. Zvasiyana nenhiki nemotikari yako iyo inonzi yako yaya inoziva. Saka tritoseka sabhuku. Aiwa chero kutesekana kusachese hatingotaurana chokwadi. Zvokwadi. Ndo hakuchero hazvina basa tichazosangana. Hazvina basa tinodzokora tizozowirirana. No, hazvinini ndakabuda pachena kudhara, but it's not for pachena panapa pasi pachena pakazara zvipo. Dai musabva. Let me state this. There are constitutional processes across Zimbabwe in various political outfits. But that fails to garner numbers. Why is there so much outcry when Chamisa speaks? There's one. It can only be one of two things. It's either he's got lots of support, or tinongoziva kuti pakaitwawo tsvina nhunzi dzinongozarawo ipapo. That's but inini based on election results, latest election results of 2023, he's got the numbers. So he rattles not only those that support Zanu Pf, but he also rattles those that want to oppose Zanu Pf, but without him. So this thing of now manufacturing facts, Aiwa, Zimbabweans, let's stop it. Constitution iripo, articulate how things work. And yakaratifiwa nani ndaona umwe timeline yespace inoi. Aiwa, kutoconstitutwa kwacho itori ratification kana imimi makuda kuchiti ngatiamendei kuti kana constitution ichiitwa for a political party ngairatifaiwe. Zvakutofanira kupinza zek national law yeZimbabwe. Otherwise, without the laws govern a registration of political parties, iwewe neni panapa tinogona kutanga party inonzi party yevanhu vanokara mari, tigoita toti hatidi munhu asingadi mari mupati munomu. Iyoyo that statement itori constitution yedu, tozoti zvimwe zvichatera maminutes. Okay, tomboti dai document iroro vamwe vari kuti riri fake, vamwe vari kuti chichi, dai risipo,
maminutes emusi wasangana vanhu vakadecide kuti tiri kubuda muMDC alliance tichitanga tichiita rebrand triple C because of infiltration. Maminutes iwawo iconstitution palaw constituted on such and such a date nekuda kwezvakati zvakati. To add on, you can even say kuti tiri kutanga party inonzi triple C or movement inonzi triple C. Ma-governing principles ayo ese aka-aligna ku-MDCT. Matopedza vanochemera constitution. So understanding and appreciating law at its very basic level. Hazvisi kumboda kana gweta. That's why you find kuti as triple C kuenda kubank inononzi tipei constitution yenyu kana kuti maminutes emusi wamakatangwa kuti mukwanise kuvhura account. So even a financial institution recognizes your existence, but it requires that document. ZEC recognized the existence of triple C and it required that document. So Hopewell 0, Chamisa 2, Kwanmas. Right, okay. Thank you very much. The guy seems going for now. Most of us, somebody say, welcome to Yeah, the yeah. spot. Thanks. Ndakufollow wai my boy, ndakufollow wai ne. Angomira Ndakufollow kaningwe. wai. Omira zvemalove zvemalike Nai, nai. hapazi pana maititi para. Iwoya ndiwe munozodira vanhu kuti anogona kuridza ngoma imi vana. Iboso Yeah. iyi. Vana veZimbabwe. Ndizvo And I iboso. was going to say, Uncle, are there winners and losers? After from yesterday, discussion between Advocate Nelson Chamisa and Opo. I mean, at the end of the day, I'm sure the story has gone on to the end. Ambona Angumani Angamchisa summaries and stuff. Yeah. And I was going to ask you, since it maybe is taking a little bit off at the back end, are there winners and losers? Manje, my boy of Bongo Taura results. And this is that. Saka vaibva ngezuro ndakataura kuti problem yaapo chete ndeyekuti for as long as this is going on and on, my responses they're going to be coming, and true to what it promised. But in due course, I'm going to respond. He responded, in due course, and then it was followed, by another, response. But we didn't then see, the end of it. But at the end of the day, I think, we were right when we were saying, Gucci, what has happened is kungoti vamwe chirudi chikabva mukoti yauyu chakuenda mukoti yauyu bhora rabva mukoti rakuenda mukoti saka that back and forth iyoyo ndo imwe yacho yandikazotaura kuti maybe it was not something that should have been played out in the Okay. yeah. Yeah, no, very interesting.